सत श्री अकाल जी। वर्ल्ड न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। मैक्सीको विच लीडिया तूफान ने दी दस्तक। स्थानक इलाकों के अलर्ट। 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तूफान की रफ्तार। इजराइल हमास जंग विचाले अमरीका ने इजराइल नूं समर्थन देने का किया ऐलान। इस हमले दे विच 14 अमरीकी नागरिकों की भी हुई है मौत। ब्रिटेन के लंडन ल्यूटन की एयर पार्किंग दे विच लगी अग लगन के कारण सारिया उड़ाना कीतियां गईयां मुलतवी। हुण खबरां विस्तार नाल। मैक्सीको दे विच तूफान लीडिया ने दस्तक दे दी है। यूएस नैशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि तूफान लीडिया जैलिस्को सूबे के लॉस पैटिनास के नेड़े जमीन तक पहुंच गया है। यह खेतर एक घट आबादी दे वाला प्रायद्वीप है। तूफान पोर्टो वलाटा के दखन दे वल वधदा जा रहा है, जो कि रिजॉर्ट ते पैण वाले प्रभाव नूं घट कर सकता है। स्थानक अधिकारियों ने तट के आस पास के भाईचारिਆਂ दे विच स्कूल कॉलेज ते क्लासां रद्द कर दित्तियां ने। संभावित प्रभाव ट्रॉपिकल तूफान मैक्स के सैकड़े मील दूर दखनी प्रशांत तट नाल टकराउण अते फिर खत्म होने दे एक दिन बाद आया है। मैक्स तो बारिश ने दखनी राज गुआरेरो विच एक तटवर्ती हाईवे का कुछ हिस्सा प्रभावित किया है। लीडिया पोर्टो वलाटा तो लगभग 34 मील दखन पश्चिम दे वल केंद्रित सी अते लगभग 16 मील प्रति घंटा की रफ्तार दे नाल पूरब उत्तर पूरब दे वल वध रहा है। तूफान केंद्र ने तूफान तो संभावित हड़ अते तूफान वधन की चेतावनी जारी की है। इजराइल हमास जंग दे विचाले अमरीका वालों इजराइल नूं समर्थन देने का ऐलान किया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पट्टी तो इजराइल ते अचानक होए हमले लई अतवादी समूह हमास की निंदा की है। इन्हां हमलियां च घट्टो घट्ट 14 अमरीकी नागरिकों के समेत सैकड़े होर लोगों की मौत हुई है। बाइडेन ने कहा है कि सानू इस पल दे विच बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए है कि असी इजराइल दे नाल हां। I mean this literally, when the pure, unadulterated evil is unleashed on this world. The people of Israel lived through one such moment this weekend. The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Stomach-turning reports of babies being killed. Entire families slain. Young people massacred while attending a musical festival to celebrate peace. To celebrate peace. Women raped, assaulted, paraded as trophies. Families hid their fear for hours and hours, desperately trying to keep their children quiet to avoid drawing attention. And thousands of wounded, alive but carrying with them the bullet holes and the shrapnel wounds and the memory of what they endured. You all know these traumas never go away. There's still so many families desperately waiting to hear the fate of their loved ones, not knowing if they're alive or dead or hostages. Infants in their mother's arms, grandparents in wheelchairs, Holocaust survivors abducted and held hostage. Hostages whom Hamas has now threatened to execute in violation of every code of human morality. It's abhorrent. The brutality of Hamas, these bloodthirstiness brings to mind the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people.
ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ BNP ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 54ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We are raising voice in front of the United Nations in Geneva. The reason we are following in Bangladesh now, the state government of America, they are behind in the Jamaat BNP. They are polarized. They are patronized to the Jamaat BNP to destroy the Bangladesh. We are Bangladeshi peoples. We had to get independence 1971 by the revolution. So never ever is possible to behind the state of America and the Jamaat BNP make conspiracy internationally. They're giving the false statement, false propaganda against the Sheikh Hasina, against the secular Bangladesh, against our developing in Bangladesh. So in this protest, I am strongly dependent for Sheikh Hasina. She will be powered in the next election, and election will be free and fair on behalf of Sheikh Hasina. Today we are here in front of United Nations of Geneva in session of 54 Human Rights Council. So we are here to recognize the Bangladesh genocide in 1971. So we are demanding the United Nations and others, all international community, to recognize our genocide in Bangladesh. And also the Pakistan and their army, brutal army, have to apologize to Bangladesh. We always demand this apologize. Still now, 52 years, they don't apologize until now. No matter if this terrorism and extremism comes from groups like Jamaat Islam or from governments like the Pakistan government. The Pakistan government has a very bad track record when it comes to state terrorism, as it has shown in the 1971 Bangladesh genocide. Today we were here to call for international recognition of the 1971 genocide in Bangladesh committed by the Pakistani army. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਕੋਬੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2100 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। Against the organization Hamas on Saturday, after the brutal attack of innocent kids, families, elderly people, women. After 3 days, first of all, we are controlled all part of southern part of Israel. The special forces are there, moved from house to house, clear the area. Right now we are controlling the opening gates in the fence around the Gaza Strip, and I'm not advise anybody to try to even to be close to this opening, and we will close it very soon, but right now tanks are surrounded by this place and completely secure. Probably it's going to be more less incidents of terrorists that are trying to run away and behind or to find a shelter behind the bushes. Maybe they will try to do something, but I can assure you that they will not live for many days. No, probably it's going to be few terrorists that actually run away and escape and try to find themselves, in a shelter or in the bushes in the area. But I assume that they are not going to live for many days. We'll reach them and find them, and they are going to pay the price for that. I don't know if you can understand what is the meaning for the support of the very important for us, and we are really appreciate. I mean, President Biden, the action and the clear voice that he made, along with your Prime Minister, which they are become more or less the leader of the world, biggest democracies in the world. The support and the very clear voice that they mentioned give us a lot of power, a lot of belief that
what we are going to do next, it's very, very important, because in terrorism, you have to fight all the time. And sometimes you have to pay a price, sometimes you have to pay budget and finance crisis. But if you want to live, you have to fight against terrorism, doesn't matter which form it is. And I think that your Prime Minister make it in a very clear voice. The messages that I got from even simple people, people that I don't know, through the social medias, make me ਹਾਊਜ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਟੈਮੀ ਬੀਨ ਹੈਮ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Israel thwarts many terror attacks each time, and we've had previous invasions by Hamas and by other terror groups. Horrendous. And, well, I'm sure in the future we'll deal, but at the moment we need to stop what is happening now. The terror that is happening now, we need to make sure it stops. And not only does it stop and we bring our hostages back, we need to make sure that we devastate the Hamas so much, we hurt their infrastructure, we hurt their commanders, that they will not think of ever striking Israel again. I think Hamas doesn't represent anybody except for themselves and their crazy ideology. Hamas has been in control of Gaza, of the millions of people living in Gaza, since 2007. But they haven't done anything for the people of Gaza. There's no infrastructure, not a good school system, no health system. They're being funded, they're being supported, they're being supplied and trained by Iran, but also international funding that they got for good causes to help the civilians. They don't reach the civilians. Hamas is taking everything they have, all their resources, the money, and are working towards this one aim that they're not shy about. We've been saying it for years, and Hamas has been saying it for years, but maybe now more people will listen. The aim of Hamas is to murder Israelis, is to murder Jews, is to destroy the state of Israel. This is their one and only goal, and and we see it horribly now. We see the pictures that they themselves are putting up on social media, what they're happy about or what they're doing, what they've done to babies. I saw, every time I think I saw the worst thing in my life, and then I see the worst thing in my life. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਗਿਰਿਸ਼ ਬਿਸਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਚਾਨਕ हमला शुरू हो गया। इज़राइल गया था 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को हम लोग गए थे। 4 तारीख को हमारा प्रोग्राम था और 7 तारीख को सुबह मैं लेके गया था अपना इंडियन आइडल के सिंगर शिरीषा भागवतुल्ला, सारेगामा के सिंगर शरद शर्मा और एक सिंगर और थे चेतन राणा। तो इन लोग को लेके हम लोग म्यूज़िकल शो करने गए थे इज़राइल। हाँ जी, 4 तारीख का शो था हमारा वहाँ पे, और 5 और 6 हम लोग वहाँ घूमने वाले थे। तो घूम के हम लोग सब जेरूसलाम हम लोग ने सब घूमा, और 7 तारीख को हम लोग निकलने वाले थे दोपहर को 12 बजे। तो हम लोग 10 लोग थे सर, 10 लोग की टीम मैं ही लेके गया था सबको। हम लोग दोपहर को 12 बजे निकलने वाले थे, तो सुबह 6:30 बजे एक ज़ोरदार धमाका की आवाज़ आई। हम लोग को धमाका हुआ, ऐसा ढोम करके बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। कौन से शहर में थे आप? एक एस्केलॉन में थे हम लोग, एस्केलॉन में। ओके, और कौन से होटल में थे आप? रबीना करके होटल है, रेगिना होटल। सुबह धमाके की आवाज़ से हम लोग उठे एकदम 6:30 बजे। हर होटल में एक बेसमेंट में बंकर बने हुए रहते हैं, तो बंकर में जाने को बोला। तो हम लोग जितने भी होटल में थे, फिर हम लोग के 10 लोगों की टीम, हम लोग सब बंकर में गए। बंकर में जाके थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे, और ये बाहर सब आवाज़ें चालू थी, मिसाइल से सब चल रही थी, बम के धमाके सब। तो फिर थोड़ी देर बाद जब आवाज़ कम हुई तो हम लोग आके देखे, फिर देखा तो हम लोग होटल के वहाँ लॉबी में से हम लोग देख रहे थे, तो इतने सारे मिसाइल से चल रही बाहर दिख रहा था हमको, जैसे यहाँ पे रॉकेट अपन दिवाली में उड़ाते इस टाइप का चल रहा था। बड़ा दर्दनाक सीन था सर वो। हाँ जी, फिर हम लोग का वहाँ से निकलना, तो क्योंकि हमको 12 बजे निकलना था, तो निकलना तो मुश्किल लग रहा था हम लोग को। फिर हम लोगों ने, जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी बहादुरी से, उनके डेयरिंग से हम लोग वहाँ से निकल पाए। वो सिगाल,
रहमान और एक आदमी का नाम ही इज़राइल है, इज़राइल भाई। तो ये लोग तीनों के डेयरिंग से हम लोग वहाँ से निकल पाए। इन लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन में फ़ोन किया था हमारे लिए। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੰਡਨ ਲਿਊਟਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਕਾਰ ਪਾਰਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 5 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 15 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਲੂਟਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। संयुक्त राष्ट्र के ਸਕੱਤਰ जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व खुराक दिहाड़े मौके ग्लोबल फूड संकट ते चिंता जाहिर की है। विश्व भर दे विच लगभग 780 मिलियन लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं ते लगभग 50 मिलियन बच्चे कुपोषण के खतरे च ने। इस साल की ग्लोबल मानवतावादी अपील लई फंडिंग 32% है, जो कि महत्वपूर्ण घाट नूं उजागर करती है। World Food Day 2023 comes during a global food crisis, with the world moving backwards on ending hunger and malnutrition. Some 780 million people around the world are going hungry. Almost 50 million children are at risk of death from severe wasting. Yet, funding for this year's global humanitarian appeal stands at just 32%. In our world of plenty, it is outrageous that a person dies of hunger every few seconds, while the World Food Programme has been forced to cut its essential aid programs. In 2015, after years of progress, governments set the goal of zero hunger by 2030. But 8 years later, the number of people suffering from hunger has increased significantly. This crisis demands action, first and foremost from national governments, which have a responsibility to make sure their people have enough to eat. But many governments lack the resources to do so, and so effective international solidarity is also essential. The long-term causes of the global food crisis include conflicts, climate extremes, inequality, and economic instability. The UN system is addressing these root causes through our support for sustainable, equitable food systems that put people over profits. That means massively scaling up investments in resilient agriculture and aligning them with climate action. It means leveraging science and technology to improve the efficiency and reach of food systems. This year's theme for World Food Day focuses on water, a necessity for nutritious and healthy food. Sustainable management of water for agriculture and food production is essential to end hunger, achieve the SDGs, and preserve water for future generations. Zero hunger is achievable. This World Food Day, I call on governments, the private sector, civil society and academia to work together to prioritize feeding the hungry, to bring ending this crisis to the top of the global agenda, and to invest in long-term solutions that provide everyone with enough to eat. ICC ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦਾ 5ਵਾਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੇਨਈ ਦੇ MA ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 49.3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 199 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ KL ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। One of the best partnerships I've ever seen with respect to India in the last couple of years, at least in ODI cricket, because we were in the similar situation during the semi-final of 2019 where we were 5 for 3, and this is what we needed, and that did not happen at that point of time because we needed two people to stay with calm head, level heads, and that's what Rahul and Kohli showed today. And I'm pretty sure, with our spin department and our batting, we'll go a long way. Hopefully we
cross the semi-final stage this time. That's something that is very important. Oh wow, it was really tricky. The first 3 wickets and golden ducks everywhere. It was keeping us on the edge, but our boys, they're always there for us. No, we had trust on Kohli. He's a genius in batting. He's the next god of cricket. Sachin Tendulkar, god of cricket. He's the king of cricket. He proved it today in a pressure situation. ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ अपील की है। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ने इस डर के मद्देनज़र हवाई रखिया लंबी दूरी ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ गोला बारूद की ਮੰਗ की है ताकि इजराइल ਤੇ हमास का हमला उसके मुख समर्थक संयुक्त राज अमरीका का ध्यान ना भटका सके। Priorities for Ukraine for defending, how to go, how to survive during this next winter for us is big, one of the biggest challenge what will be. But anyway, we are preparing, we are ready, and now we need some support from the leaders. That's why what we are seeing now is that President Putin is preparing once again to use winter as a weapon of war. Meaning attacking the energy system, the gas infrastructure. We need to prevent that, and with more advanced and increased capabilities for air defense, we can make a big difference. NATO. So my recommendation to the leaders to go to Israel, and I think to support people, just people. I'm not speaking about any institutions, just to support people who've been under terroristic attacks. People who are dying now. It's very important. Unity is more important than to be alone. It's more strong. It's very important. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਲਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈਰਾਤ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਗਭਗ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਲੀਡੀਆ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ। 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਤ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੰਡਨ ਲਿਊਟਨ ਦੀ 에ਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਲਤਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।